ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨੰਬਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਸਰਚ ਸਾਰੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਕਰ ਲਾਂ ਸਪੀਡ। ਕੱਲ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਆਹੋ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਨ ਫੜਾ ਕੇ ਮੁਰਗਾ ਬਣਾ ਕੇ ਡੰਡੇ ਲਾਉਂਦੇ। So after the 1850s, after the gold rush, then Australia was growing very fast. The first prime minister was sworn in on around that date. Edward Barton was his name. Only Punjabi में ਹਾਂ ਬਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੋ ਨਿਕਲਦਾ ਗਾ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਲੁਕਿਆ ਥੋੜੀ ਆ। Nothing for thousands of kilometers. ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਈਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਸਨੇਕਸ ਦਾ। ਵੀ ਡਿਸਾਈਡਡ ਵਿਲ ਜਸਟ ਲੀਵ ਨਾਓ। ਹੈਲੋ ਐਵਰੀਵਨ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਆਰ ਚੈਨਲ ਵੰਸ ਅਗੇਨ। ਅੱਜ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੋਡ ਟ੍ਰਿਪ ਫਰੋਮ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਟੂ ਸਿਡਨੀ। 10 ਘੰਟੇ ਦੀ ਟੋਟਲ ਡਰਾਈਵ ਹੈ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਗੋਲਡ ਕੋਸਟ। Gold Coast, yes. ਗੋਲਡ ਕੋਸਟ ਰੁਕੇ ਸੀਗੇ ਰਾਤ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੁਲਗੁਲਗਾ ਰੁਕੇ ਸੀਗੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। We stopped in Coffs Harbour. ਕਾਫਸ ਹਾਰਬਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਫਸ ਹਾਰਬਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆਂਗੇ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਤੋਂ ਬ੍ਰੈਕਫਾਸਟ ਖਾਧਾ, ਲਾਈਟ ਪ੍ਰੀ ਬ੍ਰੈਕਫਾਸਟ ਖਾਧਾ ਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲ ਬ੍ਰੈਕਫਾਸਟ ਖਾਵਾਂਗੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵ 'ਤੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ Port Macquarie. ਪੋਰਟ ਮਕੌਰੀ ਕਿਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ। ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਵਿਊ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਕਫਾਸਟ ਸਾਡਾ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਕਫਾਸਟ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਿਡਨੀ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਮੈਲਬਨ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਮੈਲਬਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਡਨੀ ਟੂ ਮੈਲਬਨ। ਅਤੇ ਦੈਟਸ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਬ, ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਆਰ ਯੂ ਇੰਜੋਇੰਗ ਦ ਡਰਾਈਵ? Amazing, yeah, it's really easy. I think there's traffic today, to be honest. ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਮਾਰਨਿੰਗ ਬੇਬ। Lots of people running here and there, I think. ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, but they live outside the city, like hour away, 2 hours away. Right. They don't mind driving, I think. ਰਾਈਟ। So I wouldn't mind driving too. ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਈ ਥਿੰਕ 7:30 ਹੋਇਆ। ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ? It's 7:30. ਹਾਂ 7:30 ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆਂਗੇ। ਪੇਟ ਪੂਜਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸੋ ਲੈਟਸ ਗੋ। ਔਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਈਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਾਰੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਬਲੌਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨੀ ਹਿਸਟਰੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇਵ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨੰਬਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਸਰਚ ਸਾਰੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਿਕਾਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਔਰ ਰੱਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾਈਕ ਹੀ ਲਵ ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਹੀ ਸੱਚ ਅ ਗੁੱਡ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਰ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਲੋਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਬੇਬ, ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ। Alright guys, just a minute. ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਕਰ ਲਾਂ ਸਪੀਡ। ਕੱਲ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਆਹੋ ਕੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਈ ਆਊਗਾ। ਦੁਬਈ ਆਊਗਾ ਬਿੱਲ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਊ। ਹਾਂ ਕੱਲ 110 ਦੀ ਸਪੀਡ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਗੋਲਡ ਕੋਸਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆਂਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ 130 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, 110 ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈਗੀ। No, he showed us in the radar gun. ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਸ਼ੀਨ ਜੀ। He showed us 131 kilometers per hour. Yeah. That's too slow, isn't it? ਹਾਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਫੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 130 'ਤੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਸੋ ਨਾਈਸ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਨਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਂਗਰੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਬਲਾ ਬਲਾ ਬਲਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਨ ਫੜਾ ਕੇ ਮੁਰਗਾ ਬਣਾ ਕੇ ਡੰਡੇ ਲਾਉਂਦੇ। Yeah, exactly. So anyways, okay guys, talking a little bit more about Australia's history. Last time we left off at I think the first governor of Sydney, Macquarie, right? Right. His name was Macquarie. And after he became governor, a lot of settlements started happening around Sydney. They us time the Aboriginals then all people were meeting, they were passing on diseases to them, and a lot of Aboriginals or natives were dying, है ना?
So what happened was, after that, a lot of people started coming from Britain, from UK, lots of prisoners. This is like, we're talking about the 1800s. Okay? So in the 1800s, a lot more people came from the UK and Ireland and settled here. And then slowly by slowly, what happened was, because of the hate between the natives and the new settlers, there was a lot of fighting that was happening. So they were killing each other, they were kidnapping each other, they were killing each other's livestock, like the animals that they had. So it wasn't good. It wasn't a good relationship in that time. So they had to, protect themselves. The settlers had to protect themselves. Natives had to protect themselves. And it wasn't a good relationship. So that kept happening all throughout history in the next 50, 60 years. So what happened was, in the early 1800s, 1820s, 1830s, people started coming here, and they looked for, because they want more farmland, right? Right. In the UK, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, it's not a big country. So you cannot get a lot of farmland per person. But Right. here, there was so much land that they came here to buy like more farmland and grow vegetables and, have a farm basically and make more money. Right. Right. So it was a new opportunity, new country. So everyone wanted to come. So the population grew from 400,000 around, it grew to about 470,000 people. Okay? And then what happened, when people had farmland, some people, they knew about gold deposits and how to find gold, right? Right. So one guy, his name was Edward Hargraves, I think, and he found one of the biggest deposits of gold in Australia, and he made a lot of money from it. And because of his success, a lot more people wanted to have the same, right? Right. So lots of more, like, that's when the population of Australia went up quite a lot. After his success, sare gold labban lappe, right? It was the gold rush of Australia. And the population grew from 470,000 to 1.1 million. Wow. And they settled in all different parts of Australia. Plus 400,000 is the population. Pure Australia di. Because Pehle. because most of the people lived in Sydney and nearby cities like Brisbane, like Adelaide, like Melbourne, and all these all these cities. So anyways, after the 1840s, during this population rise and the gold rush, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, the people who settled here, right? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, they became very, like, let's say, the gold miners, the settlers, the new people, they were very upset with the government here. It wasn't really a government. It was like a colony, right? Colony to ek governor siga, and they had imposed lots of taxes on everybody here who stayed here, who lived here. Like, if you found gold, they were going to tax you. Right. So they were upset, right? So the gold miners got together and they started fighting with the government here. Okay? So then there was a battle in 1854 called the Battle of Eureka Stockade. Okay. Okay? And that was a battle between the colony, its army, right? Because the British had their own army here. They had sent some military people. Right. And the gold miners here, right? And the gold miners lost. But it made them very united. But they were very united after that. And this kept going back and forth. Like, there was arguments, there was always disruptions. But again, this kept happening for the next 50 years. So after the 1850s, after the gold rush, then Australia was growing very fast. There was a lot of, let's say, infrastructure development. Railroads were being built. Housing was being built. Consumer goods like grocery stores were being set up. Little towns were being set up. They became like cities and suburbs and rural villages and all of that, right? And during that time, because there was a big divide between the rich and the poor who were living in the villages, right? They didn't have access to money. They didn't have access to, food as much. So they became basically criminals, right? They started
robbing, like they started stealing and robbing people. And they became, just like in America, there were the outlaws, right, in the Wild West. People who would rob trains and stagecoaches. Stagecoaches were like horse-drawn carriages, right? Right. So here they were called bushrangers. So in America they were called outlaws. Here they were called bushrangers. So these were, uh, criminals basically, right? Who would travel on horse and rob trains and stuff like that. So the people, like these criminals, became famous. Some of them became very famous. They had their own stories. Like kids would tell their stories, and one of them I think was called Ned Kelly, right? He's a famous bushranger, let's say. So this happened for the next 20, 30 years, kept going on and on. And after the bushrangers period or era, in the 1890s is when Australia had its first, let's say, cycle of depression, not depression, like economic depression, right? And ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ the economy went down, everything went down. And after that, like around the 1890s and 1900s, this is when, they kept the people of Australia, like they had their own identity now. People had lived here for like 100 years almost, right? At least 50 years at least. So they had their own identity. They wanted to separate themselves from the UK, have their own government, have their own system of voting and everything. So in 1901, January 1st, 1901, was when Australia became its own Commonwealth. Commonwealth being a country which is under the British Empire, but still a separate government, separate everything. Right. And the first prime minister was sworn in on around that date. Edward Barton was his name. So 1901, January 1st, that is the start of Australia as we know it today. That was so informative. I learned myself, like ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ. I hope ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ. I know ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ, most ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਬਟ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਲਿਓ ਪਲੀਜ਼. ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਨੂੰ, ਹਾਂ, ਬਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੋ ਨਿਕਲਦਾ ਗਾ. ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ. ਹਜੇ ਵੀ 36 ਮਿੰਟ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਟੂ ਨੈਕਸਟ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ. ਸਟੇ ਟਿਊਨ, ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਟ੍ਰਿਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ. So stay tuned. Subscribe the channel right now. Like and subscribe and share. ਹਾਂਜੀ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅਸੀਂ ਪੋਰਟ ਮਕੋਰੀ ਪੋਰਟ ਮਕੋਰੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ. ਅਗੇਨ ਅ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਟਾਊਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ. ਔਨ ਦਾ ਵੇ ਅਸ ਟੂ ਸਿਡਨੀ. ਨਿਊਕਾਸਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ. ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੁਕਾਂਗੇ ਲੰਚ ਲਈ, ਬਟ ਬ੍ਰੈਕਫਾਸਟ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕੇ ਸੀ ਅਸੀਂ. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਕਫਾਸਟ, ਇੰਨੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮਿੰਟ 'ਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ. ਐਂਡ ਬ੍ਰੈਕਫਾਸਟ ਵਾਜ਼ ਸੋ ਗੁੱਡ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਸੀਗਾ. ਕੈਫੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ. ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੈਫੇ ਹੈਗਾ ਔਨ ਦਾ ਬੀਚ. ਸਾਹਮਣੇ ਓਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬੀਚ ਹੈ. ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਬੀ ਹੈ. ਕਿੱਥੇ ਲੋਕ ਹੈਲੋ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ. ਲੁਕਿਆ ਥੋੜੀ ਆ. ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ. so would you like to tell us more about this Yeah, town? come. Let's look at the beach a little bit. Look at the waves. They're so big here, hana? Yeah. ਦੁਬਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਨਾ waves. ਨਹੀਂ. This is ਕਿਉਂਕਿ open ocean ਹੈ ਇੱਧਰ. Nothing for thousands of kilometers. Yeah. Right? Dubai to Kia, it's inside. It's not the open ocean. Yeah. Like hundreds of kilometers away, there's another land, right? Iran. Yeah. Anyways, so Port Macquarie is one of the oldest towns in Australia. It was founded in 1821. Us to pehla, it was known, this area, ithe natives ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ. The tribe's name that lived in this part of Australia was Birbe, the Birbe people. The Birbe people have been living here for 40,000 years, imagine. 40,000. Wow. That's a long time. So they still have some memorials, they still have some engravings, They still have history, historical things here.
in this part of Port Macquarie, which people have preserved. So 1821, Port Macquarie was founded because in the beginning, as you know, Australia was full of convicts, right? Prisoners. ਜਿਹੜੇ UK ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, they were mostly prisoners and the jailers who were on top of them. So Port Macquarie was founded for the repeat offenders, the people that, you know, went to Sydney and did another crime, right, after their sentence. They were sent here. And why here? Because it's more isolated. Sort of isolated, like there's a lot of mountains around it, so it's hard to escape. Right. Right. So 1821, this is how it started, and then for about 20 years, this is how it was. And after that, it opened up. Like they stopped doing the prisoner stuff, and anyone could settle here, and it became like a farming destination. People were farming all kinds of things, right? And then after farming happened, after like development of all of Australia, this also developed, you know, because there's a river nearby, Hastings River. That's where they kept pushing out. They were trading, you know, using it as a trading hub, basically, Port Macquarie. Right. And then during the 1900s, let's say, that's when tourism began, because ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ Sydney to sige, they used to come here. This was a quiet place, good beaches, nice little town to go to. Right. And now, right now, like in this day, modern age, it's known as a place for tourists, retirees, right? They like to come here and live here. It's a small town on the coast. So that's what it is. It's just a little, and it's named after the first governor of Sydney, like I told you last video. Right. Macquarie. His name was Macquarie as well. Yeah. So yeah, that's it. ਬੀਚ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ we don't want to ruin our shoes, so ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ. ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ both are not beach person. ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਈਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ snakes ਦਾ. So apparently on this beach you can find snakes going around. ਤੇ ਇੱਥੇ instructions ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਚ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਵਸ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਉਹ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰੈਸਿਵ ਹਾਈ ਸਰਫ ਏਰੀਆ ਹੈ ਇਹ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਦੇ ਐਡਵਾਈਸ ਕਿ ਨੋਟ ਗੋ ਇਨਟੂ ਵਾਟਰ. ਇਮੈਜਿਨ ਗੋਇੰਗ ਇਨਟੂ ਦੈਟ ਵਾਟਰ, ਹੈਵੀ ਵੇਵਸ. ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੜ ਗਈ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ. Yeah. ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਲਾਈਕ ਕਰੰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੇਵਸ ਦਾ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. Yeah. Sometimes. And on that small mountain you have lighthouse. ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ. ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਆਈ ਥਿੰਕ 10 minutes ਡਰਾਈਵ ਜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡਡ ਵਿਲ ਜਸਟ ਲੀਵ ਨਾਓ. ਅਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੁਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਊਨ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ. ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਰੋਡ ਟ੍ਰਿਪ ਕਰੋ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਕੇ ਜਾਓ. ਇਟਸ ਨਾਈਸ ਕੁਆਇਟ ਪਲੇਸ. ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਬੇ? ਕੋਸਟ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਕੋਸਟ ਹੈ, ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ. ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲਾਈਕ ਕੈਜੂਅਲ ਜਿਹਾ ਕੈਫੇ ਹੈਗਾ, ਬਾਹਰ ਸਿਟਿੰਗ ਏਰੀਆ, ਧੁੱਪ ਵੀ ਮਿੰਨੀ ਧੁੱਪ ਹੈਗੀ ਮਿੱਠੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਓਸ਼ਨ ਵਿਊ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ. ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਓਸ਼ਨ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਕਫਾਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ. ਸੋ ਯਾ, ਲੈਟਸ ਗੋ. You want to finish off the coffee? ਯੈਸ ਬੇਬੀ. ਓਕੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਬੇਬੀ ਇਹ? ਕੰਡਲਟਾਊਨ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੈਗੇ. ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟਾਊਨ ਕਾਲ ਟੈਰੀ. ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਟਾਊਨ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਜਾਵਾਂਗੇ. ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਰੁਕਾਂਗੇ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ 1 ਘੰਟਾ. ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 12:30 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਅਸੀਂ 7:30 ਦੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, 6:30 ਦੇ ਸੌਰੀ, ਸਵੇਰੇ 6:30 ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਕਾਫਸ ਹਾਰਬਰ ਤੋਂ. 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਹੋ ਗਈ ਬੇਬੀ ਟੋਟਲ ਆਪਣੀ. I think 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨਾ? no, not even like 2 hours. ਓਕੇ, 2 ਆਵਰਸ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ. ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੈਰੀ ਟਾਊਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ. ਉੱਥੇ ਬਸ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਿਊ ਕੈਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟੌਪ 'ਤੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਿਊ ਹੈਗਾ. ਸਟੇ ਟਿਊਨ, ਲੰਚ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ. ਅਤੇ ਇਹ ਬਲੌਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼
ਹਜੇ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਪਈ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਹੋਰ ਆਈ ਥਿੰਕ 4 ਘੰਟੇ 4-4.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਹੈਗੀ। ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਸੋ ਸਟੇ ਟਿਊਨ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ, ਸਿਡਨੀ ਤੱਕ ਦੀ ਜਰਨੀ ਦਾ ਵਲੌਗ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਬੇਤ ਸੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਦਾਬ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼। Khuda Hafiz everyone, Sat Shri Akal. Thank you so much for watching this vlog. Milde ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, bye, ta-da.